Hi guys, আজি আছে নেচৰা স্কচ তাৰপিছত গাজৰ আলু গোটেইখিনি দিয়া হয় সেইখিনি লাৰি দিলোঁ ইয়াত এতিয়া নিমখ মছলা হালধি এইবিলাক দি নিমখ জিৰা জলকীয়াৰ গুড়া ধনিয়াৰ গুড়া এইখিনি দি কেনে গোটেইখিনি আমি এতিয়া মিক্স কৰিম গোটেই মিক্স কৰি দিম মিক্স কৰি সিজিব দিম আৰু পুৰাখিনি মিক্স কৰি দিলে এতিয়া পানী মাৰি দিম 5 মিনিটমান থৈ দিম এনেকৈ এতিয়া এনেকৈ সোমাই দিম পানীটো সিজিছে চাব ইয়াত আছে নেচৰা স্কচ আলু দাইল আৰু চয়াবিন আমাৰ আঞ্জা ৰেডি দিয়েগা ওকে বাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব